Wadhi nyime wakelo ni mago mawamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto odhi e limbe piny Eritrea e twak ma jiwo tudruok e kind pinje ariyogo. Kwan mar chwo makale lwenje mag udi medore e sama dhialo ndalo 16 ma kedo gi lwenje mag udi rumo kawuono. And there is a projection to say if we don't also put drastic measures, today we are saying 5.1 million people are affected. By the new year, we will be saying 6.4 million Kenyans will need food assistance. To Kenya Red Cross Society olando ni jo Kenya maromo milion 6.4 biro bedo gi ngaji ka chop higa manyien. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto ni e piny Eritrea kumotimo romo kod jatend piny makono Isaias Afwerki e weche mag tudruok e kind pinje ariyogo. Ruto wacho ni piny Kenya osebedo kod tudruok mayom kod piny Eritrea ka gitimo mathoth mar medo rido osiep manie kindgi. Tudruok ma kama gimedo ni dhi konyo bende e jiwo weche mag ohala. Ogai mar ODM Raila Odinga odhi e piny mar Amerika ne romo ma jotelo mag pinje mag Afrika kod Amerika. Romo no ma juma achiel dhi timore e boma ma Washington DC kochakore tarik 13 nyaka tarik 15 dweni ka ong'iyo dongruok mag apeini e pinje mag Afrika. Odinga bende dhi e romo kod jotelo mag piny owacho, joket mwandu kaachiel kod jo Kenya kaachiel gi jokedo ne ratiro mag oganda. Piny Kenya noweyo telo mar riwruok mar pinje mag Afrika kod mago mag Caribbean ne piny mar Angola bang' telo ne riwruogno kuom thuolo mar higni 2 mokalo. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ema noketo kom ma kamano e lwet piny mar Angola e lo jatend piny Kenya William Ruto e kinde romo margi mar 10 e boma ma Luanda e piny Angola. Motelo ne mano, Gachagua notimo twak kod jatend piny mar Angola e wi chenro mar tudruok e kind pinje ariyogo. Kenya nokawo telo mar riwruogno e higa mar 2019 e romo manotimore e buore Nairobi. Gachagua noromo kod jo Kenya modak e piny Angola kendo wacho ni jotend piny Kenya William Ruto oikore mar keto osiep maber kod piny Angola. To ensure that the vision and goals of OACPS are at the very center of the international engagements and that we become a beacon of hope for multilateralism. This pledge was backed by endorsement of the revised Georgetown Agreement and the Nairobi Nguvu ya Pamoja Declaration and provided a much-needed impetus for the renewal of the organization. Kenya has lived to this expectation. Kenya remains positive to the contribution of the diaspora in the development of our countries. We welcome the creation of the OACPS trade platform for engagement with global diaspora initiatives as well as the nation-state level. Thank you, Secretary General, for taking the necessary steps to establish OACPS Global Diaspora Engagement Mechanism as a strategy which will be key beyond the current challenges. Excellencies, the theme of the 10th Summit, 3 continents, 3 oceans, 1 common destiny, building a resilient and sustainable OACPS is a great breather by member states towards resilience and economic diversification to attain economic independence. We reaffirm our continued commitment to leveraging emerging technologies as a critical tool in the 4th industrial revolution towards a knowledge-based economy.
Riwruok mar msalaba makwar pachoka ogolo siem ni ji maromo milion 6.4 dhi bedo maonge chiemo kochopo dwe mar achiel higa manyien poni oro dhi nyime. Marien medruok kowuok e ji maromo milion 5.1 masani ngaji okwako e pachoka. Jagoro maduong' mar Kenya Red Cross Dr. Asha Mohamed onyiso luoro mare ni dwarore mondo mi oket okenge motegno makedo gi ngaji kolieko ni oro nyalo medore nyaka higa manyien. Aisha ne loso e gwenge Madiani e kaunti ma Kwale e kinde migago mar Solomenda mar ng'iewo chiemo kod gik thieth ne jogo mangaji osaso. We are still not out of the woods. We have some rains, but we are being told that these rains are not enough in quantity. They are not enough in distribution. So there will be very temporary relief which will be eroded between January and March, because that is usually the dry season for this country. And the prediction is that the rains of March to May 2023, and Allah knows better, we are headed for a 6th failed season as a country. And there is a projection to say, if we don't also put drastic measures, today we are saying 5.1 million people are affected. By the new year, we will be saying 6.4 million Kenyans will need food assistance. Tusingependa kila mwaka tuweze kupatiwa chakula cha msaada. Tunataka kutoka pale. Sasa hivi tumeambiwa tuko katika alarm. Pengine ambacho kimetufanya tuko pale, tungekuwa pengine tuko katika emergency. Lakini kwa sababu ya kuwa tuliweza kutengeneza mega dams ambazo sasa hivi zimesaidia pakubwa. Lakini isingekuwa vile, pengine tungekuwa tumefika kile kiwango chengine kitambo. Na ndio sababu sasa hivi kama county tunawekeza katika masuala ya kutengeza mabwawa makubwa. E kinde ni majopuonjre ma joklas 12 dhi nyime gi penji mar KCSE, Commissioner mar kaunti ma Tharaka Nithi Robert Komora owacho ni thoth sikunde mag secondary e gwenge mag Tharaka koro kech osaso. Komora bende okwayo chiem kony kowuok kuom jotelo, piny owacho kod joma chunygi olendo, komedo ni moko kuom jopuonjre timo penj ma ok omadho kata chamo gimoro. Kaluwore gi ywak mar gavana, chiem kony mosechak tero moko kuom skunde makono kotelnegi kod Women Rep ma kaunti no Susan Ngugi mochiwo chiemo ne skunde mag secondary 78 e kaunti ma Tharaka Nithi. Chakula ambacho wako nacho tuweze tukasema ya kwamba kinatosha vile, lakini I think tunashukuru msaada wote ambao tutapewa ya kujaribu kusaidia hao watoto kuhakikisha ya kwamba wanakaa kwa shule, wasome kwa bidii, wasikuwe na matatizo yoyote, pengine ni ya njaa, iwazuie kutofanya vizuri katika mitihani yao. Tuko na viongozi wetu, kama leo tumepata mheshimiwa ametutembelea. So kuna baadhi ya viongozi wetu wale wanasiasa, at least waongeze nini bidii. Pia at least kutuombea pia chakula kwa serikali tuletewe zaidi, kwa kuwa mvua haijatosha vizuri. Nilipata ujumbe last week ya kwamba wale wanafunzi ambao wanafanya mtihani wa darasa la 4 wanaumia sana mashule ambayo ni day schools. Watoto, ukiona mtoto anatoka mboma ambayo haina chakula, ni kumaanisha ya kwamba akienda kufanya mtihani kweli tumbo halina kitu. Na mtoto kwenda pale mtihani kuketi, anajiangalia tu, anafikiria venye mtihani inakuja, hajakula, anafikiria kule anarudi nyumbani venye aliacha wazazi wakihangaika ni kibaya. So nikasema hii wachi kuwe jambo la dharura. Ile tunaita kwa kimombo emergency. Tutafutie wanafunzi chakula kidogo na nilita mwito, nikasema viongozi wengine waingilie. Naona wengine wachache pale wameanza kuingilia. Tuone ya kwamba hizi siku zimebaki za mtihani wa darasa la 4 imeenda vizuri na wamefanya mtihani vizuri. Wakimaliza wakija nyumbani, pengine Mungu atatujalia iwe maharagwe imekuwa tayari, kunde zetu zimekuwa tayari. Jaodogai mar ODM Raila Odinga Aida Odinga onyiso luoro ewi mbeko tole kedo gi lwenje ma kit chwech momedore kaunti ma Siaya, ka koro kwayo mondo oganda onywakne kendo kedo kod lwenje ma kamago.
Aidha wacho ni lwenje mag kit chwech kokos ng'iyo matut kuom thuolo malach to osemiyo lwenjego eko hinyo ngima oganda mathoth mokalo. Aidha wacho ni achiel kuom gigo mosegayo kedo kod lwenje mag kit chwech en nikech thoth oganda ok ong'eyo yore ma chwech ochiwonegi ma ginyalo luwo e yore mag manyo ratichgi. We support widows and orphans. We take them through knowing their rights because for many years I've been in Bondo. I think this is one of the few times that I've seen a group or I've seen a meeting that addresses these sensitive issues of gender violence. For that, I want you to give yourself a pat on the back or clap for yourself because you've done a good job. This thing is always taken for granted, but it's a serious, serious issue in our midst. Think of it this way. It is not always the men who perpetuate the gender-based violence, but also women, also among their fellow women. Many people here have spoken about gender-based violence, and this means also we have to pay attention to violence against boys and men, as our CEC for Education referenced. 18% of all reported cases in Kenya happen to be violence that is reported by young men. And mainly young men. The old men, they fear reporting because of stigma. So we are going to speak out on their on everybody's behalf and say that we have to end this gender-based violence. As much as we've made sterling progress as a county, I think there is still a lot of things that needs to be done within the particular county, and I think even my colleague Elizabeth from Malmi has really alluded to the fact of some of the gaps that we are still impeding the war against gender-based violence. Chuo maromo 27 osebambi e dweche 2 mokalo dwe mar 11 ka mine maromo 376 bende osebambi kuom thuolono, ka apisa mochung' ne kit chwech mar Meru wacho ni mairi en kwan mani malo mokalo. Kwan bende ni malo e joma chuo migoyo kod midhawnegi kod mine utegi. Ewi wach keses 3,230 osego lipodegi. Wachore ni chuo igoyo, iriembo e miechgi kendo ituonogi ratichgi, ka weg utegi bende isandogi. E thuolo ma dweche 2 bende mine maromo 5,904 bende osego kendo luere kauntino. Thothgi gin jogo eko ma bende odakie gwenge mopogore opogore kaka Igembe ka chung' od bura ma Imenti South. Kanoloso e senta mar Mwangaza GBV mantiere ka chung' od bura ma Tigania e kaunti ma Meru, apisa mochung' ne weche mag kit chwech e alworano nowacho ni ging'iyo ahinya weche mag mine ma osebed ka isando. And 76 those who are physically and emotionally affected men, we have 3,230, and for the women, those who have been physically and emotionally affected are 5,904. Society has raised the standard of women so high, and I want to think that this could be the reason why most of the men are being affected negatively, but have children at home. So we are going to make sure that this place is going to serve the community. We are going to partner with other government bodies to ensure that this place makes a change to this community. We rescue the children that are being exposed to gender violence. We have all the facilities in order to ensure that they don't get exposed too much into this. Ramogi wabro kawo yweyo mokwongo e chenro nieri mar Migago, to kapok wadhi yweyo yiena mondo asomie moko kuom ote museorono e laini maro mar kawo ote machuok ma en 2-6-000. Min Avril kantiere Gem Rabur owacho ni Ramogi ler mak mana ni lwenje mag udi
dwaro kony jowadwa wamany johocho. Machielo wacho ni Jaka Black chuo igoyo sawasawa. Aneni makare an Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago. Gigi timore nitie chuo migoyo, nitie chuo mokendo mon ma ohingo gi. Bende oke mana goch mar adhong' kende, nitie samoro ma ayany mine moko lelo ohingo joma chuo. Koro ok ni joma mon kende makale lwenye mag udi kata joma chuo bende. Wakaw yueyo matin waduogo bang' thuolo machuok. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never walk together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchel no. Ma entie dero, the house of Rumba. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Cheza mechi za World Cup on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Kuwa Shabiki, not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo janeno mar Ramogi TV, jaod bura mama Tungulu Stephen Mule okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chung' mapiyo romo mar winjruok kod jogo makawo lope ji gi thuon ni mar gin kaka jokwoye. Mule owacho ni oganda jo Kenya okoriko wuondi e weche mag lowo, komedo ni buche mag lowo kelo ga chwanyruok e kind oganda. Gavana ma kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti osekwedo keto winjruok gi joyak lowo, kowacho ni jogo duto madhi apisi mare ochung' ne weche mag lowo gi obok ma ok opuodhi oriko kawnegi ondamo mager mar chik. Juzi na jana nimesikia rais ukisema nikipata mtu amejenga kwa ardhi yangu tukae chini tuongee. Mtaongea nini na mwizi? Mtaongea nini na mwizi? Kama mtu anajua amejenga kwa ardhi ya mwenyewe, bomoa nyumba. Si akienda kujenga alikuwa anafanya search. Kuna vitu haziwezi tendeka. Mimi nasema kama mbunge, hakuna vile mwizi ataiba shamba yangu ajenge na unipate tukiongea naye tukiulizana nini. Hii maneno ya ardhi imetuleta kwa vita katika nchi hii. Nani ata negotiate na mwizi ameiba shamba ya mtu? Serikali mko na jukumu ya kuhakikisha all land grabbers are stopped with immediate effect and evicted from owners' land, not to give them an opportunity for negotiation. Kuna watu wamejifunza kwenda pale Nairobi wanakuja kuchukua mashamba yetu. I want to tell you your time is over.
Whether you get a paper or what, utakaa na makaratasi yako, tutakaa na shamba. Gavana Mabusia Apollo Tuma ogwenyore paro gi jaod bura Mateso North Oku Kaunya ewi wach machuogo kaunti Mateso. Kaunya wacho ni chuogo kaunti no ero machielo ei kaunti ma Busia biro miyo piny owacho chiwo mwandu mamoko mathoth mabiro kelo dongruok ne oganda Jowaluya. Otuoma okwedo wach ni kowacho ni gavana machon Sospita Ojamong notayo kaunti no kuom thuolo mar higni 10 e yor kwe maonge ng'ata manotemo kelo wach mar chuogo kaunti machielo ei kaunti ma Busia. Otuoma bende nomedo ni ok en gima ber ka jotelo chako chwako wi jopiny ewi gino manyalo biro kelo tulo ewi jodak ma Busia. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, iko mtoto ataziliwa hivi karibuni. Anaitwa Teso County, ambayo inaenda kutoka kwa Busia tena. Sasa Busia peke yake inaenda kupata bilioni 14. Huyu mtoto mwingine akizaliwa, nilimwambia Wanjala, siku ile huyu mtoto atazaliwa, tutasherekea kama wanabusia, kwa sababu rasilimali nyingi itakuja hapa. Babu zetu walituacha tukiwa kitu moja. Hii kaunti ya Busia sisi ni watu moja. Uwe Mteso, uwe Mluya ni watu moja. It is sometimes baffles people that Ojamong amekuwa leader kwa hii county 10 years, hatukusikia kwa hii vitu ya kugawanya Busia. Hatujawahi sikia. Atuotoma hata hajamaliza miezi 2, tunaanza vitina ya kugawanya watu. Even if we need counties, let it be done properly. Hapana isianze kuwa mbegu ya kugawanya watu. So hii watu wanaanza kupenda hii vitu is tribal, it is chauvinistic, is not acceptable. We are one people. Na tukisema now we have reached a point where it is beneficial for us to get counties for ease. Vile tulikuwa tunapata 2 districts. Kile area inapata districts, Samia, Teso South, Mdalangi, for the benefit of the people. That's a noble thing. But this agenda ya kuanza tu ati 2 months down the line, munaanza kugawanya watu, it is not acceptable. And I want to tell Kaunya, hiyo vitu haikubaliki. Jodak magweng matimboni e ward ma Athi Sub-County ma Kitui sani koro kwayo gavana ma county no Julius Malombe mondo chier sekta ma kunyo kite mitiyo gode loso chumbe toka kunyo mwandu gono chungi higni 5 mokalo. Jodago eko wacho ni gisebedo kod achiedh nade nyaka ne chunga kunyo kite miloso godo chumbe higa mar 2010 mondo chier kendo sekta no kendo mondo chiwo everything, and she said she was to find a best investment, an investor who could be buying the INO one from 1,200 to 2,000 per wheelbarrow, also 3,000 per ton, and we waited during her tenure in the office until it elapsed. Mungu ametubariki watu wa Timboni na mawe, na huwa tuko na bidii ya kushimba mawe. Kuna wakati tulikuwa tunashimba hiyo mawe, ilikuwa inatusaidia sana. Kulikuwa kunakuja blockers, tunauza hiyo mawe, tunalipia watoto shule, tunanunua chakula, tunakula na watoto wetu, tunanunua nguo, tunanunua mbuzi, tunajijenga kimaisha. Lakini kuna wakati ilifikia hawa blockers wakasimamishwa na tukapatwa na shida kufikia saa hii. Saa hii tuko na shida nyingi sisi kama watu wa Timboni community. Maana tuko na mawe na kuna mahali tunaweza kupeleka hiyo mawe, hakuna watu wa kuwauzia hiyo mawe. Tunakusihi Bwana Gavana kwa heshima ili utupikilie tena, uweze kutupikilia na uweze kuona vile unaweza kutusaidia. Tunakuomba sana uweze kuona vile unavyotusaidia ili na sisi tuweze kusaitika, turudie kazi yetu ya kuendelea kuchimba mawe. Mawe tumechimba yako mengi tumeweka, lakini mawe hatuwezi tukayakula, haiwezi kafanyika kwa chakula. Joriemba piko mong'ere kaka jopeng malomi 3 ma Kisumo odonje riwruok midendo ni Kaloleni Shauri Moyo Boda Boda Transport Cooperative Society, ma en riwruok madhi kelo jopeng kamoro achiel maneno ni gibero yoregi mag yuto.
Jopeng duto ma kaunti ma Kisumo nokwa mondo mi odonje riwruok mar Saga kaka yo mar neno ni giduto gidongore kendo giyudo yore mag chwalo yuto meg gi nyime kama oting'o yot e kawo kumba kod yudo tiegruok mar weche mag apaya. Kaunti ma Kisumo kora ni kod SACCOs maromo 30 to biro miwa through SACCO health sector. En adieri ni sani king'e arita kwe osebedo marach kendo ywak ne sekta marwa mar bodaboda ni pikipiki emitiyogo kimayo godo ji koni kod kocha. Koro jowa mantiere cooperative ntiere yo mwaseketo coding ma wang'e ni gin jomage ma kata komak ng'ato kod makosa moro kata ka wakia ni ne en ng'ato wang'e pikipiki to wang'e ni wuon pikipiki no en ng'ama chalo nade. Nyaka sani wan gi SACCOs 35 mosebedo formed every ward. Owacho ni by next year February wadhi timo election mar Kisumu County bodaboda man nigi offices 9 kotelo gi jakom secretary gi jagoro kadhi kamano. The same to sub county wadhi bedo gi offices 9 motelo gi jakom gi jagoro kamano nyaka ward kairi. Jakom ni wadhi bedo spokesman mar bodaboda overall chairman. Timore kamano sub county nyaka ward. Matini SACCO bedo gi jakome but gi jakom achielo ma dhi bedo overall chair. Matini wuono bodaboda te. Wadhi kwano ni ka wasekawo telo the first 3 months wadhi miyo peng mondo many pesa mondo donje SACCO. Piny owacho ma pachoka manyo chiro e pinje maoko madhi konyo mine e gwenge ma Abiriu ousa mwandu magiloso. Jagoro mongirore Migago mar oganda Umi Bashir owacho ni gidwa konyo mine go eko e uso tigo magiloso mar bero yutogi. Omedo ni piny owacho ni ong'ala manyime mar konyo ting'o ngima mine duto ma pachoka malo yore mag yuto e kind mamoko. The elephant in the house is what these mamas are saying is about 3 things. If I'm trying to listen to them and I'm trying to remember how I have known Ushanga since I was young, that they are saying, number 1, we need materials so that we can do the bidding. But the question is, Leah, where is this Ushanga coming from? Are you all the way in Czech Republic? That is number 1. The other thing they are saying, where do we sell these products? We need a shop. We need sheds. We need curios. The third thing that they want is the market for these products. Now that we have made this product, that we are traveling all the way to Czech Republic, and only one monopoly, an Indian person in Nairobi, is the only one that is importing these products. And then the last one is training. How do we train these ladies so that they can be able to now do this thing professionally, not the way they used to do. You know, they used to do it in their own culture. It was beauty, and it's still beauty when you see these, when you see anybody wearing this ushanga. We have to think ways around it. First things is to look at the law. Mimi kwanza ni wakili wa miaka 10, so ningependa tufuate sheria. We look at the intellectual property, how we can patent, how we can make sure that hii ushanga ni yetu kama wa Masai. Na si wa Masai peke, si ni 7 counties. Nasikia kuna Wasamburu, West Pokot, Marsabit. We can work around how we can own it. Isichukuliwa na mtu mwingine, because the way vitu zinaenda, it's being claimed by other countries, which is not right. Isi ni yetu. So we must work towards ensuring that we own our ushanga. Ramogi mane mabrokelo wa giko ma chenro mar weche manyien mag Migago gi thuolo ni wadicha inya odwa mar ka weche manyien koro mosa achiel mar odhiambo tibro yudo weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 ibro yudo weche manyien maga oimore. Ka kamano iluonga ni Milton Ochieng' Awuor, bed go dichieng' mokwe.
It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Opakol, anilongani Sarah Brenda, monomi uduenda ni kaka sikiza turmari, dimana star 860 star 418 ash, toparie, Ramogi TV, eni out marjo verduto. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more.